Gamarjoba. Mem Kuya Andy. Rogorkhar. Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the Georgian language, or Kartvelian. Georgian is the most widely spoken of the Kartvelian languages and serves as the literary language or lingua franca for speakers of related languages. It is the official language of Georgia and the native or primary language of 87.6% of its population. Its speakers today number approximately 4 million. No claimed genetic links between the Kartvelian languages and any other language family in the world are accepted in mainstream linguistics. Among the Kartvelian languages, Georgian is most closely related to the so-called Zan languages, which are Megrelian and Laz. Glottochronological studies indicate that it split from the latter approximately 2,700 years ago. Svan is a more distant relative that split off much earlier, perhaps 4,000 years ago. Standard Georgian is largely based on the Kartvelian dialect. Over the centuries, it has exerted a strong influence on the other dialects, as a result of which they are all, for the most part, mutually intelligible with it and with each other. The Georgians, or Kartvelians, are a nation and indigenous Caucasian ethnic group native to Georgia and the South Caucasus. Large Georgian communities are also present throughout Russia, Turkey, Greece, Iran, Ukraine, the United States, and European Union. Georgians call themselves Kartvelibi, their land, Sakartvelo, and their language, Kartuli. According to the Georgian chronicles, the ancestor of the Kartvelian people was Kartlos, the great-grandson of the biblical Japheth. However, scholars agree that the word is derived from the Karts, the latter being one of the Proto-Georgian tribes that emerged as a dominant group in ancient times. Kart probably is cognate with Indo-European Gard and denotes people who live in a fortified citadel. Ancient Greeks and Romans referred to as Western Georgians as Colchians and Eastern Georgians as Iberians. Georgia is a country located in the Caucasus at the intersection of Eastern Europe and Western Asia, identifying itself as European. It is bounded by the Black Sea to the west, Russia to the north and east, Turkey to the southwest, Armenia to the south, and Azerbaijan to the southeast. The country covers an area of 69,700 square kilometers, or 26,900 square miles, and has a population of 3.7 million, excluding the Russian-occupied Georgian territories. Tbilisi is its capital as well as its largest city, and is home to roughly a third of the Georgian population. As of 2020, Georgia has 4 sites on the list. The first 2 sites inscribed on the list were the historical monuments of Mtskheta and the sites comprising Bagrati Cathedral and Galati Monastery in 1994. However, due to major reconstruction, detrimental to its integrity and authenticity, Bagrati Cathedral was put on the list of World Heritage in Danger in 2010, and then delisted as a World Heritage Site in 2017. Upper Svaneti was listed in 1996, and the most recent site listed was the Kolchik Rainforests and Wetlands in 2021. The latter is the only natural site in Georgia. The other 3 are of the cultural type. Starting from 2011, 50 items were inscribed on the Registry of Georgia's Intangible Cultural Heritage as of March 2020. 4 of them have been placed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage list. Chidauba, or wrestling, is an ancient form of martial art practiced by a large portion of the male population throughout all the regions, villages, and communities of Georgia. Bearers of the tradition include young people, city residents, sports clubs, educational institutions, and amateur organizations. The practice is a complex phenomenon that combines elements of wrestling, music, dance, and special garments, or chocha. Having had a combat function until the late Middle Ages, Chidoba gradually became a spectacular sport. The evolution of Georgia's written language has produced 3 alphabets, Mirkvulovani, Nushuri, and Mkhreduli,
which all remain in use today. Mirkvlovani was the first alphabet from which Nushuri was derived, and then Mkhredruli. The alphabets coexist thanks to their different cultural and social functions, reflecting an aspect of Georgia's diversity and identity. Their ongoing use in a cultural sense also gives communities a feeling of continuity. Kvevri winemaking is practiced throughout Georgia, particularly in village communities where unique varieties of grapes are grown. The kvevri is an egg-shaped earthenware vessel used for making, aging, and storing wine. Knowledge and experience of kvevri manufacture and winemaking are passed down by families, neighbors, friends, and relatives, all of whom join in communal harvesting and winemaking activities. Popular singing has a highly valued place in Georgian culture. Polyphonic singing is a secular tradition in a country whose language and culture have often been oppressed by invaders. There are 3 types of polyphony in Georgia: complex polyphony, which is common in Svaneti; polyphonic dialogue over a bass background, prevalent in the Kakheti region in eastern Georgia; and contrasted polyphony with 3 partially improvised song parts, characterized of western Georgia. Every region of Georgia has its own distinct style of food preparation. Eating and drinking are important parts of the Georgian culture. Georgia was one of the countries on the Silk Road, which resulted in travelers influencing Georgian cuisine. A supra is a traditional Georgian feast. It's an important part of Georgian social culture where people get together and revel over toasts and copious amounts of Georgian food. The term supra literally means tablecloth, and is perhaps in reference to the sheer abundance of Georgian dishes that cover every inch of the dining table. The sound system of Georgian is characterized by a rich inventory of consonants and by long consonant clusters, especially at the beginning of words. The language allows up to 6 consonants at the beginning of words. Georgian has 5 cardinal vowels and 28 consonants. Georgian is an agglutinative language, one in which each affix typically represents one grammatical function, such as past tense, plural, or masculine. These affixes do not become fused with each other like they do in other European languages. The normal word order in Georgian is subject, object, verb, but the order can vary depending on contextual factors. In the next part, let's hear the beautiful sounds of their language. The Universal Declaration of Human Rights. ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. მათ მინიჭებული აქვთ გონება და სინდისი და ერთმანეთის მიმართ უნდა იქცეოდნენ ძმობის სულის კვეთებით. Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Greetings and phrases. რა გქვია, მქვია, სასიამოვნოა, ჩემთვისაც. საიდან ხარ, ვარ, როგორ ახარ, კარგად ვარ, მადლობთ. და თქვენ, და შენ, არა მიშავს. ინგლისური, ქართული, იცით? ცოტა ვიცი. ქართული, ინგლისური არ ვიცი. გაიგე? ვერ გავიგე. არ ვიცი. ცოტა ნელა ილაპარაკე. ცოლიანი ვარ. გათხოვილი ვარ. გაშორებული ვარ. შვილები გყავს? ერთი შვილი მყავს. ორი შვილი მყავს. ვაჟი, ქალიშვილი მყავს. Vocabulary. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა, დღეს, ხვალ, გუშინ, ზეგ, გუშინ წინ. კაცი, ქალი, ბიჭი, გოგო, მამა, დედა, ვაჟიშვილი, ქალიშვილი, ძმა, და, ბრძალი, სიძე, ბიძა, ძია, დეიდა, ბებია, დიდედა, ბაბუა, პაპა. ხორცი, ღორის ხორცი, ძროხის ხორცი,
ბატკანი, ქათმის ხორცი, თევზი, ძეხვი, სოკო, პური, ყველი, ბადრიჯანი ნიგვზით, ხაჭაპური, ლობიანი, ლობიო, პომიდორი, კიტრი, წიწაკა, მარილი, შაქარი, ხილი, ვაშლი, ღვინო, თეთრი ღვინო, წითელი ღვინო, ლუდი. The parable of the prodigal son. კიდევ თქვა. ერთ კაცს ორი ვაჟი ჰყავდა. უმცროსმა ვაჟმა უთხრა მამას: "მომეცი ჩემი კუთვნილი წილი ქონებისა და გაუყო მათ მამამ ქონება." რამდენიმე დღის შემდეგ უმცროსმა ვაჟმა მოაგროვა ყველაფერი, წავიდა შორეულ ქვეყანაში და გაფლანგა თავისი ქონება თავაშვებული ცხოვრებით. როცა ყველაფერი შემოეხარჯა, იმ ქვეყანაში დიდი შიმშილობა ჩამოვარდა და მას გაუჭირდა. წავიდა და იმ ქვეყნის ერთ მცხოვრებს მიეკედლა, რომელმაც თავის მინდვრებში გაგზავნა ღორების საძოვებლად. ენატრებოდა მუცელი იმ რკოთი ამოეყარა, რომელსაც ღორები ჭამდა. არავინ არაფერს აძლევდა. როცა გონს მოეგო, თქვა: "მამა ჩემთან რამდენ მოჯამაგირეს პური თავსაყრელი აქვს, მე კი შიმშილით ვკვდები. ავდგები წავალ მამა ჩემთან და ვეტყვი: მამაო, შევწოდე ზეცის მიმართ და შენს წინაშე. ღირსი აღარა ვარ, რომ შენს ზედ ვიწოდებოდე. მიმიღე როგორც ერთი შენი მოჯამაგირეთაგან." ადგა და წავიდა თავის მამასთან. როცა ჯერ კიდევ შორს იყო, მამამ დაინახა და შეებრალა. გაიქცა, კისერზე შემოეხვია და დაკოცდა. ვაჟმა კი უთხრა: "მამა, შევწოდე ზეცის მიმართ და შენს წინაშე. ღირსი აღარა ვარ, რომ შენს ზედ ვიწოდებოდე." მამამ უთხრა თავის მონებს: "მოუტანეთ საუკეთესო სამოსელი და ჩააწვით. გაუკეთეთ ბეჭედი ხელზე და სანდლები ჩააწვით ფეხებზე. მოიყვანეთ ნასუქალი ხბო და დაკალით, ჭამოთ და ვიმხიარულოთ. ვინაიდან ეს ჩემი ვაჟი მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა და დაიწყეს მხიარულება." უფროსი ვაჟი კი მინდორში იმყოფებოდა. რომ დაბრუნდა და სახლს მიუახლოვდა, სიმღერისა და ცეკვა თამაშის ხმა შემოესმა. დაუძახა ერთ მსახურთაგანს და კითხა: "ეს რა ამბავია?" მან უთხრა: "შენი ძმა მოვიდა და მამაშენმა ნასუქალი ხბო დაკლა, რა კი მრთელი დაუბრუნდა. ის კი გაბრაზდა და შესვლა აღარ უნდოდა. მამამისი გამოვიდა და თხოვდა. მან კი პასუხად უთხრა მამას: "აგერ რამდენი წელია გემსახურებ? არასოდეს შენს ბრძანებას არ გადავსულ ვარ და ერთხელაც არ მოგიცია ციკანი, რომ ჩემს მეგობრებთან მემხიარულა. ხოლო როცა მოვიდა ეს შენი ვაჟი, რომელმაც თავისი ქონება მეძავებთან გაფლანგა, ნასუქალი ხბო დაუკალა." მან კი უთხრა: "შვილო, შენ მუდამ ჩემთან ხარ და რაც კი რამ გამაჩნია შენია, მაგრამ უნდა ვხარობდეთ და ვხიარულობდეთ, ვინაიდან შენი ძმა მკვდარი იყო და გაცოცხლდა, დაკარგული იყო და გამოჩნდა."